Hello. Okay, யாதுக்கேங்க வா ப்ரோ ஃப்ரெண்டுக்கு அனுப்புறாரு சஷாங்க் சொல்லு ப்ரோ ஏன் ப்ரோ இப்போ பதில் டாக்ஸிக்காக சேட் பண்ணுறதுக்கு கேமர்ஸ் வியூ ஏன்டா டேய் சரி ஒரு ப்ரோஸ் கோயிங் டு பி கேன்சல்ட் இன் யூடியூப் அது மட்டும் ஃபார் ஷுவர் எப்போ நடக்க போகிறேன்னு தெரியல இன்னைக்கு ஆடின ஒரு 2 hours ஆனால் நல்லா தான் இருக்குது ஆக்சுவலி இந்த கேம் நீ ஆடிருக்கல ஆலான் வைக் நான் பாட்டுருக்கேன் நான் அப்போ வந்து என்னால் ஆட முடியல இப்போ ஆடுறேன் ஆமாம் ப்ரோ டாக்ஸிக்னா வந்து ரொம்ப இது என்ன சொல்ல வேலண்ட்டில் அந்த டாக்ஸிசிட்டி இல்லை கொஞ்சம் லைட்டாக ஓகே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அச்சமண்ணா ஓகே நேற்றுக்கு ஏதோ இந்த இடத்துல தான் கிளிச் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் கிளிச் ஆனால் PS5 லைவாக தான் போயிடுமே அப்படியே இறங்கி போவோம் இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் எதிர்ச்சிட்டே போகணும் இதெல்லாம் அந்த டார்க்னஸ் ஆக்சுவலி ஓகே இந்த மேனஸ்கிரிப்ட் எப்படி படிக்கிறது The logging site was a mess. The modular office had been pushed off the cliff. Okay. Deputy Thornton climbed up from the wreckage excited, breathing hard from the exertion. Nobody there. It's weird. Don't you think that's weird? Bored, Mulligan let out a mighty snort. Hell, it's always weird, Thornton. Just a question of sorting out what kind of weird it is this time around. ஏய் நம்மளுக்கு இவ்வளோ பேஜ் தான் கிடச்சிருக்கா இதெல்லாம் மிஸ்ஸிங் பேஜ்னால் படிக்க முடியாதா எனக்கு தெரிஞ்சு ஆக்சுவலி இந்த பேஜஸ்லாம் வந்து ஒரு க்ளூ மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கிடச்சா படிக்கலாம் கண்டிப்பாக இருக்கணும்னு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஜாலியாக பேசுன்னு உங்களை நீங்கள் ரீசன் ஃபார் நத்திங் பர்சன் எஸ் தட்ஸ் இது ஏதோ கிக்குன்னு இருக்குது ஓ இந்த காட் ஆஃப் வாரில் வருவாங்களா அந்த மாதிரி
டேய் சூப்பர்ரா. இந்த ஃபுல் கேம் பிளே வீடியோவில் வந்து ஒரு கமெண்ட் ஒன்று பார்த்தேன். எனக்கு ஒரு கார்டியோ சொல்லி கொடுங்க ப்ரோன்ஸ் போட்டிருப்பானுங்க. ஓ இங்கே என்னமோ இருக்குடா. இங்கே என்ன போட்டிருக்கு? When Barry saw the darkness attack the visitor center, it made him a believer. The Okay. men Al said he'd shot, they hadn't been just locals on crank. Somehow the world had changed, like the channel had been switched without warning. You think you're watching a sitcom, and you're really watching a horror show. When the birds started attacking the cabin, Barry wasn't surprised, just terrified. ஓகே, ஸோ பேரிக்கு வந்து தெரியாது ஆக்சுவலி. அப்போ டார்க்னஸ் பார்த்து நம்ப ஆரம்பிச்சிருப்பான். எனக்கு வந்து எல்லாம் கண்ட்ரோலாக மறந்து போச்சு. ஒரு நேற்றுக்கு தான் ஆடினேன். ஷூட்டு, ட்ரோவு, ரீலோடு வந்து ஃபிஸ்ட்டு வச்சு அட்டாக்லாம் பண்ண முடியாது. அதுதான் கடுப்பாக இருக்குது. டாஜ் மட்டும் தான் பண்ண முடியுது. ரீலோடு, யூஸு, ஜம்ப். ஆதியார் பால் டோன்ட் வேஸ்ட் பண்ணி நிறைய ஓட்ஸ். உண்மையாவா? ஐயோ இதுவாக இதோன்னு பார்த்தனே. ஓ இது ஃப்ளேம் அண்ட் ஃப்ளார் வச்சு இது பண்ணலாம். அந்த டார்க்னஸ் அனுப்பி விட்டுறலாம். என்னது இது? இந்த கப்பு இருக்கு தானே மேலே டாப்பு. இதுக்கு மேலே ஒரு டாப் இருக்கா? இப்படி தான்டா வந்தோம். ஏனி இருக்கா? ஓகே பார்க்கல. சதிகீஸ் கொஞ்சம் இது ஹாரர் கேமாக தான் போகுது. மேக் த்ரூ த உட்ஸ். ஓகே இங்கே வேற வந்துட்டானுங்கடா. நல்ல வேலை கொஞ்சம் ஆமோலாம் இருந்தது. இதுக்குள்ளே போனால் ஏதாவது கிடைக்குமா? எனக்கு இந்த ஆமோ ஃப்ளாஷ் லைட்லாம் கொஞ்சம் வேணும். சூப்பர்ரா. என்ன இதுக்குள்ளே யாரும் இருக்க மாதிரி இல்லையா? இப்போதைக்கு ஹண்டிங் ரைஃபிளே கையில் இருக்கட்டும். சிங்கிள் ஷாட் அது. ஆமோ இருந்தாலே ஏதோ வந்துட்டு அர்த்தம். யோப்பா ஆக்சுவலி ஃப்ளாஷ் லைட் தான் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணணும். நான் தெரியாமல் புல்லட் வேஸ்ட் பண்ணுறதுங்க. பார்ப்போம் பரவாயில்ல. பட் ஷேடோ பக்கத்தில் இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். என்ன ரிவால்வர் ஆகாமல் ஃபுல்லாக இருக்கா? மேக் வே த்ரூ த உட்ஸ்னா இந்த பக்கம் நான் மூடி இருக்கேன். நான் அப்படியே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஓ கதவுக்குள்ளே போகலாமா?
இவனுங்க வேற சில வாட்டி இன்விசிபிளா இருப்பாங்க. அடுத்த வாட்டி கொஞ்சம் ஃப்ளார் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஃப்ளார் யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை. இவன் ஒரு ரைட்டதுனால ஓடவே மாட்டுறான்டா. என்னோட மோசமாக இருக்கும். யாரா யாரும் உட்காந்துருக்கோம். இதுக்கு ஃபோன் அடிக்குது. லைட்டில் போனால் ஹீல் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலி. ஓ அந்த பேர்ட்ஸ்லாம் அதை பற்றி நம்ம படித்தோம்ல. லைட்ஸை மட்டும் ஆன்லேயே வச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு போகிறோம். காக்கா. I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods. உச்சை விட்டு வெளியே வந்துட்டோம். I'd have to get the car from the locked garage. It would get me back to Barry faster, and the headlights were a welcome bonus. Find a garage keys ன்னு போட்டிருக்கு. வீட்டுக்குள்ளே தான் போகணுமா? மேனுஸ்கிரிப்ட் பேஜ் ஏதோ கிடைக்குதா? The FBI agent's command froze me in place. I considered surrender. It was all falling apart anyway. என்ன இப்போ ஏதோ வந்து பிடிக்க போதாங்களா நம்மள? சாப்பிட்டுதே பார்க்குறேன். ஓகே. Cold instinct, his posture, the way he held the gun. He was no friend. Shots ringing in my ears, I leaped for the hole in the fence and stumbled into the darkness beyond. யாரோ FBI ஏஜென்ட் வருவாங்கன்னு சொல்கிறான். ரெடியாக இருப்போம். என்னடா லைட் வந்து எரிய மாட்டேங்குது. சத்தம் கேட்குது. இல்லை நம்ம ஓர சுத்தமாகுது. நான் வண்ட வரையே வெளியே வந்துட்டேன். I had to find the key to the garage. The story is not யோப்பா டாஜ். அப்போ என்ன இப்போ இங்கே இல்லை போகும்போது மாட்டுவோம்மா FBI ஏஜென்ட் கிட்ட. நைஸ் டாஜனா. சடனாக ஜம்ஸ்கர் இதுக்குறா திடீர்னு இந்த மாதிரி வருதுடா. நான் ட்ரைவ் பண்ணதே இல்லையே இந்த இன்னும் இது வரைக்கும். நல்லா தான் இருக்கு ஆக்சுவலி. இப்படி போக முடியுமா நான் காட்டுக்குள்ள? இங்கே இருந்தால் நான் வந்திருப்போம்.
எப்படி போதுட்டு போக முடியுமா நான் கேப்ல ஹோல்ட் டவுன் டு பூஸ்ட் லைட்ஸ் போக முடியாதுல்ல டேய் மாட்டீங்கடா இன்னும் நேத்திக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது Actually, light போனாலே darkness வராதுன்னு நினைக்கிறேன். It was the kidnapper. You son of a bitch. Where's my wife? So, நீருக்கு சொன்னல kidnapper அவன் கால் பண்றான். You can have your woman back. Simple as that. I don't Listen. I'm going to need time to finish it. I still need to write the ending. I need a week. Not done? I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. Oh. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. Blood's coming from the dark lake. I'm coming from the room after the village to lift. Get me? Yes, I get you. So, kidnapper கிட்ட 2 நாள் டைம் கேட்டிருக்கான் ஸ்டோரி எழுதி முடிக்கிறதுக்கு. இந்த ரீமாஸ்டர் கூட பாடுறா W தான்டா நல்லா இருக்குடா. எல்லாமே கொடுங்கடா. Actually, நான் எல்லாமே எங்கடா அது காணுங்க என்னடா இவ்வளோ வருது defeat the birds போச்சுடா battery later flag இருக்குடா அவ்வளவுதானா
ஐயோப்பா சூப்பர்ரா. Hey Al, I'm Which sorry an acting. you were having a psychotic episode, man. ஸோ இப்போதான் நம்ம அந்த மேனுஸ்கிரிப்டில் I was so இருந்தது buried பற்றியா in the town to அதான் ask நம்ம தான். around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on ஸோ அந்த ஃபிக்ஷன்லாம் அந்த ரியல் லைஃப்லேயே வரல. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, Oh, brilliant girl. super. You and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. Bye now. See you soon. Have a great day. Hope you come back Oh. soon. Welcome to the old dear diner. Good girl. ஏய் ஓஹோ இந்த பாட்டி அப்போவே காமிச்சிருப்பாங்க. அந்த அந்த ரூமுக்கு வரும்போது இந்த பாட்டி வர மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க. இதுதான் ஏதோ மேனிப்புலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஏதோ டிஃப்ரெண்ட்டாக போகுது என்னன்னு தெரியல. இந்த பாட்டிக்கிட்ட ஏதோ பவர்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எபிசோட் 2 முடிஞ்சிச்சா? இந்த மாதிரி பாட்டு போடுறான் ஒரு சீரீஸ் மாதிரி போடுதா? இது நான் காமிக்கிறேன். இப்போ தான் எபிசோட் 3 வர மாதிரி எபிசோட் 2 ரீகேப் பண்ணுவோம். இப்போ எண்ட் ஆஃப் எபிசோட் 2. நேற்று இந்த மாதிரி தான் இந்த பாட்டு ஓடிட்டே இருக்கும். ஸ்கிப் பண்ணி தான் ஆகணும். ஒன்று சரி என்ன தான் வரும்னு பார்த்தா பாட்டு ஓடிக்கிட்டே இருந்தது. அதில் காப்பி ரைட் வந்துச்சு. நல்லா இருக்கலாம். வைக்கவா ஓட்டிதவா? சரி ஸ்கிப் பண்ணுறேன். Previously on Alan இங்கே இப்போ இதே தான் சொன்னேன். has been kidnapped. Alan, please help me. Alice? You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. I can't tell anyone except my agent Barry. Damn it, Barry, they'll kill her. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. So dark. I have found only a few scattered pages. I want the entire manuscript. The deadline is in 2 days. I found Mr. Wake's pages. Good girl. ரான்சம் என்னன்னு பார்ப்போம். How the hell did she get her hands on எப்படி the manuscript சீரீஸ் மாதிரி anyway? இருக்கா? I don't know. She's resourceful. I told you you were too hard on her. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an Oh. FBI agent here. ஸோ Agent ஆமாம் ஏஜென்ட் நைட்டிங்கேல். ஓ He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Help you folks? அதென்ன Name's மூவி Randolph. பட்ஜெட் I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were busy. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. As I was saying, ஓ Al, அந்த I வெயிட்ரஸோட found all sorts of வீட்டுக்கே weird வந்திருக்கோம். stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and get this. Most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found... நேமே ஆலன் வைக்கிறேன். ரைட்டர் ராமன்டா இவன். நம்ம ரைட்டர் ஆக்சுவலி. Couldn't find a single I thing think he wrote. நம்ம முன்னாடி போகிறதில்ல அந்த ப்ரோக்கு வந்து ராகவா லாரன்ஸ் மூவியில் ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன்.
but the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. ஐயோ நான் எப்பதான் போய் சேர்ந்துட்டேன்னு தெரியலையே. ஓகே ஓப்பன் பண்ணி வருவான ஃபென்ஸ். It gets better. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook store. The Scratching Hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, idile veedu. I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she குப்பையில என்னடா knew பண்ற? Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a யாரா breakdown. அவன்? அதானே வீடு நானே போதான். என்ன ஏதோ Welcome to oh dear, Mr. Wake. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh yes. Yes. Please come in. டேய் என்னடா லைன் இது படிச்சேன்டா. Hey, this is really good. Rose. Yes. I think Bruce LGBTQ+. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry? She doesn't have anything. Yeah, hey Al? Oh, what's... Oh... Barry! What? ஓகே ஏதோ கலந்துட்டாங்க. லோட்டஸ் சாங் எல்ஜிடிவிஎஸ் என்னால் படிக்க முடியல ஆக்சுவலி. ஏன் அப்போ தான் சொல்கிறேன். It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. It's coming for you. ஏதோ வாய்ஸ் கேட்குது. I'd come visit you and your lovely wife. You must finish இந்த லேடி தானே started. வாட் யூ ஸ்டார்ட் தான் நான் என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணேன். You must turn the lights on. Turn the light on. Back to work, boy. என்ன எதிர சொல்கிறாங்க, என்ன நம்மளை எதிர சொல்கிறாங்களான்னு தெரியலையே. I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Coffee. I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me and left its mark. Barry was out of it. He was way too heavy to carry. Milk and sugar on the down. My gun and flashlight were gone. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. Get to the car. டேய் 2 ஸ்டெப் தான்டா ஓடுன. Blood said wake up to reality. Oh, you're gonna get it now. ஓ மாட்டிக்கிட்டோம். ஓ அந்த FBI வந்து பார்க்க சொன்னாங்கல்ல. ஏய் நம்ம என்ன பண்ணோம்? Hemingway, you're under arrest. Okay. Move a muscle, I'll unload right in your goddamn face. Stay right where you are, Blaine. What are? I'm standing right here, you goddamn maniac. என்ன தப்புஸ்தான் இவன் பாட்டும்.
நான் அரஸ்ட் ஆயிடுவான்னு நினச்சேன். I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Give it up, Mr. Wake. Come on. Take it easy. இதே ஃப்ளாஷ் லைட்டும் இல்லையரா, எதுவுமே இல்லையரா கிட்ட. கன்னும் இல்லை, ஃப்ளாஷ் லைட்டும் இல்லை, ஸ்டாமினா கூட இல்லைடா அடி இவன்கிட்ட. இதே புஷ்ஷுக்குள்ள ஓடி தான் வேண்டியிருந்தான். Stop running. Ayyo. Oh, damn. Bro, dodge the bullet. அவ்வளோதான். இப்படி தான் டாட்ஜ் ஜிடியில் மாதிரி ஓடும் இல்லை அந்த மாதிரி. நானே ஓரமாக ரோட்டில் ஓரமாக ஓடிட்டு இருக்கேன். ஏய் ட்ராப் பண்ண நிற்கிறேன்டா இது வேற. ஏய் மேனஸ்கிரிப்ட் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போமா? The darkness that wore Barbara Jagger's skin slept fitfully in the dark place that was its home and prison. It was hungry and in pain. It dreamed of its nights of glory when the poet's writing had called it from the depths and given it a brief, terrible taste of power and freedom. The rock stars had stirred it from the deep sleep the poet had sunk it back to in the end. எனக்கு புதிய என்ன சொல்ல வராங்கன்னு ஓரளவுக்கு, ஆனால் கரெக்டாக இல்லையான்னு சொல்லி எனக்கு தெரியல, அதனால நான் சொல்ல. Okay, escape the checkpoint reached. கஷ்டப்பட்டு ஏதோ கால் பதன்னு வந்துச்சு, ஆனால் பார்த்தா அதுக்குள்ளே காலி. ப்ரோ டூயிங் ஆல்ரெடி எப்பயாச்சும் பண்ணட்டுமே. கொஞ்ச நேரம் தான் நான் நடந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் தான் நான் ஓடுறான். டார்க்னஸ் தான் தான் போலியே. லைட் வேறு ஓதிக்காது. ஐயோ அந்த மேனுஸ்கிரிப்ட் என்ன போட்டுன்னு தான் அந்த நம்ம தான் அந்த டார்க்னஸ் அவேக்கன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுருந்தது. நம்ம எழுத ஆரம்பிச்சோம்னா அந்த டார்க்னஸ்க்கு வந்து ஃப்ரீடம் வந்துச்சு அப்படின்னு இருந்துச்சு. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. ஸோ காப்ஸுக்கு நம்ம ஆகிட்டே வருது. மொத்தம் எத்தனை எபிசோடு இருக்குன்னு தெரியல எனக்கு. 6ஆ 7ஆன்னு தெரியல. எத்தனை எபிசோடு மட்டும் இருக்குன்னு பார்த்து சொல்லு. ஐயோ மாட்டிக்கிட்டோமா நான்? சரி இந்த டார்க்னஸ் வேறடா. ஃபுல்லாக டார்ச் பண்ணி தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். போனால் மேலே தான் லைட் இருக்குது. இது மேலே போனால் தான் நினைக்கிறேன்.
Rose in custody. They didn't put up a fight or anything. But it was hey, come on. என்ன இது யூஸ்னா? Hey, Mulligan here. Over. Go ahead, Mulligan. Over. We got Wheeler and Rose here. Wheeler's drunk or hopped up on something. Speaking of which, that fed had a pretty distinctive whiff of odor scotch about it. You know what I mean? Over. I don't have anything on that, Deputy Mulligan. Over. Well, whatever. Anyway, Rose is just being playing weird here. You better get documents and take a look. Over. Gotcha. I could see the lights at the radio station in the distance. அங்கே போனோம், ரேடியோ ஸ்டேஷனுக்கு போனோம். ஓகே, ஃபயர் வாட்ச் கேம் மாதிரி இருக்குது இது. இப்போ இறங்கி தானே போகணும் அது. I imagined that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Flashlight ஏற்றலடா. Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without a light. Destroy the gate. என்ன எப்படி டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியும் புரியல. டேய் ஏன் ஹெல்த் தான்டா போகுது. கிக்கு ஏதாவது பண்ண முடியுமா? கண்ட்ரோலே இல்லையே. கையில் அடிக்கிற மாதிரி ஒன்றுமே இல்லை. ஹெல்ட்டு தான்டா போகுது. ஓ புரிஞ்சு போச்சு. இந்த லைட் அடிக்கணும் தான் நினைக்கிறேன். No power to the searchlight. அப்போ எப்படி கொடுக்கறதுட்டு பவரா? அங்கே ஏதாவது கொண்டு வந்துடணுமா அது வேற? இது இங்கே நம்ம இருக்கு. ஜென்ரேட்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டா. இங்கே ஏதாவது ஆமோலாம் எதுவும் இல்லைல்ல? ஓகே, பரவாயில்ல. நானே ஆடுறேன். காதை ஏதாச்சும் இருக்கான்னு போயாது. இல்லை இது தான் போகணும். என்னன்னு பார்த்துட்டு இருந்தாதான். நீ இப்படி ஓனா எப்படா போடுறது? கொஞ்சம் நடப்பான் ஆக்சுவலி. திடீர்னு அப்போதான் எதாவது வந்தால் வரும். ரொம்ப ஆக்ரோஷமான சத்தமா இருக்கு. பேட்டரி இன்சர்ட் பண்ணிடக்கூடாது. தப்பு பண்ணிட்டேன். It took me a moment to recognize the flashlight grenades. They were an ideal weapon for my situation. ஃப்ளாஷ் பேங்க் வேறு இருக்கா? சும்மா தூக்கி போடலாம் போல. ஐயோ அப்பா,
நல்லா இருக்குல்ல? எப்படி டாஜ் யாரா இருக்கீங்க வேற? ஓகே, இன்னும் ஒன்றே ஒன்றா இருக்கு. கண்டிப்பாக உதவானுங்க தான் நினைக்கிறேன். ஆஹா, இங்கே லைட் தெரியுது. ஏதோ ஏதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம். சூப்பர்ரா. And here's another call. You're on KBFFM with Pat Main. It's Mill Peabody, Pat. What's on your mind, Mill? Well, I live near the trailer park, Pat, and there's a big ruckus going on over there. ஓதாம ஓடுறான் தெரியலையே. வாங்கடா, மேலே போட்டோம் பட்டியா? திடீர்னு அடிக்க வரோம்டா ஒரு மாதிரி. இன்னும் ரெண்டே ரெண்டா இருக்கு. ஆக்சுவலி எப்பா மதமா ஒரு செகண்ட் அது எனக்கே ஜம்ஸ்கேர் ஆயிடுச்சு. கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும், இல்லாட்டி அவ்வளோதான். வேஸ்ட் மட்டும் பண்ணிடக்கூடாது. போமா ஐயோப்பா, ஆக்ஷன் தூக்கி போட்டான். கொஞ்சம் எனக்கே பயமாக தான்டா இருக்கு. சவுண்ட் வர மாதிரி இருக்கு. வந்தாச்சுடா. வேலை ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் வச்சு முடித்தோம். வந்தாச்சு ரேடியோ ஸ்டேஷனுக்கு. இதானே கேட்டு இங்கே வெளிச்சமாக இருக்கு. What do you mean? It's a trailer park. Of course you're going to have trouble in a place like that. I mean, என்ன the sheriff should be helping us normal citizens instead of wasting பேசிட்டு இருக்கான் போல. Well, let the trash sort themselves out. I'm sorry, but my granddaddy settled in Bright Falls in 1911. well, thank you very much for that compassionate viewpoint, Lorna. Oh, here's a little surprise. The famous writer Alan Wake just walked in, folks. I'm going to see if I can talk. I had no idea how to இல்ல get to the நம்ம coal mine. நாக் They பண்ணோம்ல, would know. நாக் பண்ணத And பார்த்து I had a அப்புறம். feeling I wouldn't get a chance to ask. ஓகே. Oh, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. இப்ப அதுக்குள்ள வந்தாங்க. ஓகே. You back away from me! Don't hurt it! Whoa, everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. இவன் தான் இந்த FPA ஏன் இப்படி இருக்கான் ஒரு மாதிரி?
இதெல்லாம் நல்லா தாண்டா இருக்கு. ஓட மட்டும் மாட்றான். One else anytime soon. I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. என்னது இவ்வளவுதான் ஓடி என்னதான் வந்துட்டான். அதான் எப்படி ஃபிளாக் முடிஞ்சு போச்சுடா. எதுவுமே இல்லடா. ஃபிளாக் வச்சுட்டு என்னதான் பண்றது? ஃபிளாஷ்பேக் தானே அடிக்கும். வரல யோப்பா. டே செட்டம் நினைக்கிறேன். Anytime soon. என்னது சொன்ன? குருவி இல்ல வெளியடா. டால்பி அட்மாஸ் சவுண்ட்ஸ் வெளியே கேக்குது. I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. டேய் கன் இங்க இருக்குடா. இத பார்க்கல தானா அது? அடப்பா இப்பதான்டா புரியுது. ச்சே அதனாலதான் சுத்தம் நினைக்கிறேன். ஹண்டிங் ரைஃபிளா? ஏதோ பெருசா வருதா? சொன்னல
ஹவுஸ் த டாட்ஸ் ஒரு அடி கூட போடல பார்த்தே இல்லையா? எப்படி இருந்தது? ஃபுல்லாக ஷார்ட் கன் தான். இன்னும் வதாங்க தான் நினைக்கிறேன். சத்தம் கேட்குது. மேப்பே மேலே அந்த ரேடியஸ் காமிக்கல, அவ்வளோதான். பார்த்தல 6 கட்டுக்கிட்டேன், அவ்வளோதான். எப்படியோ நல்லா ஆடுறான்ல, அவ்வளோதான். லைட் இருக்கு. ஒரு அடி கூட விதலை பாட்டி அந்த ஷெட்டில். என்னதான் ட்ரெயின் வருது. $42 ஆமாம். என்னடா பல்காக கொடுக்குறாங்க, எது புதுசாக இருக்கிறப்ப. Hello? The most stubborn man I've ever met. ஆலிஸா Alice? எங்க இருக்கா? Alan, I'm so afraid. He keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. அவன் ஆக்சுவலி கிட்னாப் புக்கு தானே கேட்டான். இவனால எதிர முள்ளன்னு சொல்லி இங்கே வரைக்கும் வந்துட்டான். She sounded wrong. The pipe wrenched itself loose from the bridge's steel framework. ஏதோ பிரிட்ஜில் அந்த பைப் வந்துருச்சு வெளியே. Twitching. பாதி வதியில் தொங்கிட்டு இருந்த பிரிட்ஜ். I didn't understand what I was looking ஓகே. at. The heavy object lurched at me with impossible force. I threw myself out of the way, but just barely. When I turned my flashlight on it, it shook in a dark rage before it flew at me again. இதா போடுதா. பிரிட்ஜ் எங்க இருக்கு? But she had called me. I could see a railway bridge up ahead and a warehouse of some sort on the opposite shore. ஏதோ நடக்க போகுது. இப்போ I நான் hoped I could பார்த்துட்டோம். find a car from there. இன்பார் பிரிட்ஜ் இது வித்தியாசமா இருக்கு. பைப்பு சொன்ன மாதிரி பைப்பு வந்துச்சு. ஐயோ அவ்வளோதானா? நம்ம படிக்கிறதுனா நமக்கு நடக்குது. ஆமாம் ஆமாம். என்ன இப்போ ஆப்ஜெக்ட்லாம் அட்டாக் பண்ணுது? இன்னொன்று இல்லைன்னா போட்டிருக்கு. I slammed the door shut right in his smug face. He pleaded for me to open ஏய் the door. யாரோ இருக்காங்க. இப்போ யார் FBI இருக்குமா வேற யாரோ இருக்குமா? Not for him. I took a moment to savor the scream. I bet I had a smile on my face. It was all that I had time for. The dark presence was inside the lodge with me. போச்சு ஃபைட். டீம் மியூசிக் போட்டாங்க. ஃபைட்டு தான். போ.
As a teenager, just starting to get interested in writing, Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Heavy duty flashlight anda. Find a vehicle. Oh, என்ன இவ்வளோ பேர் தான். ஏய் இதுவே இல்லையா ப்ரோ அந்த இதுவே இல்லதா அது பேர் என்ன No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Okay. Try பண்ணி அடிப்போம். ஷாட்கன் இருக்கா? இருக்கு. ஆனா ஆக்சுவலி பார்ப்போம் இதோட ட்ரை முடிச்சலாம் நினைக்கிறேன். டி கஷ்டம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது. ட்ரை பண்ணலாம். That had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. ஷாட்கன் எடுத்துட்டு கேட் ஓபன் பண்ணா ட்ரிகர் ஆகுது. வா ஃபர்ஸ்ட் டன் முடிச்சிட்டேன். இந்த காஃபி ஃப்ளாஸ்க் வேணா அவனா வைக்கிறாங்க. கார் இருக்கணும் இப்போ ஆக்சுவலி இப்போ வரும். இங்கேயும் ஒரு மாதிரி தான்டா அதுக்கு உள்ள ஸ்பான் ஆவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ அமைதியாயிருச்சு. மேலே தான் போகணும்.
சூப்பர்ரா ஃப்ளார் கிட்ட தான் தேடிட்டு இருந்தேன். The darkness surged towards me, sucking everything loose from the ground into its depths, tugging at my clothes. I saw the flare the kidnapper had dropped and threw myself towards it just as I felt my feet leave the ground. The darkness embraced me with the force of a tornado. Somehow I managed to light the flare. The darkness roared and cast me away. So kidnapper தான் உள்ள வந்திருக்கான் போல. இப்போ பேரவா போகுது. அவரோட ஃப்ளாரை தூக்கி போட்டு காப்பாற்றி இருக்கான்னு சொல்ல வரான். ஃபைண்ட் அ வெஹிக்கிள்னா இதானே வெஹிக்கிள். ஓகே, நான் மியூட்டில் இருந்தேன் இவ்வளோ தான். இதுக்கே ராதி. I had never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. The coal mine wasn't far now. இதெல்லாம் என்ன அது 20 fpsல வருது? வீடியோ மட்டுமா? ஆமாம் வேலை. Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. Little by little, without realizing it, I'd come to believe that the story in the manuscript was coming true. The current of its narrative had taken me deeper and deeper into dark waters. Alice had been taken from me. Barry was probably in jail. I was a fugitive from the FBI. The whole world taken over by the dark presence was trying to destroy me. It all felt real, but it matched a textbook case of insanity.
1 second. இந்த லைட் பட்டாலாம் ஹீல் ஆகாது போல, ஏதோ அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் லைட். என்னது கல்லாம் இருக்க முடியாதுல்ல. இப்போ நார்மலாக தான் இருக்கும், இப்போ ஓடலாம். இப்போ ஏதோ அதாவது ஆக்சுவலி டாக்டர்ஸ்லாம் அதான் வெளிச்சமாக தானே இருக்குது. அந்த பிரிட்ஜ் வழியா போனோம் போல், கீழே வந்துட்டோம். ஒரு நாள் நடப்போம், அப்போ தான் ஓடலாம். காதை எடுத்துகிட்டு போயிருக்கணுமோ. வேக் இஸ் ஆன் இஸ் வே டு காது போயிருக்காரனால போர்ட்லையோ, காது போயிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். எப்படியோ காது தான் பிளாக் ஆகிருந்ததே. Trucks use lower gear. போகிறதுக்குள்ளே நைட் ஆகிடுமோ, தப்பு பண்ணிட்டோமோ, வர காதை எடுக்க வேற வழி இருந்திருக்குமோ. This is Pat Main, and you're listening to KBF-FM. Folks, I want to apologize for kind of abandoning you to that looping music track last night, but I was detained. You see, I encountered a big shot. I was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. Okay. Coal mine on Dutch. I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me.
June sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back. Or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. Wake. Where the hell are you? Change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around You by want you. to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello! Ah! I'm gonna kill him! I had to get to Mirror Peak. It was close. Maybe closer than ever before. என்னது இது எப்படி போறது leave the building now okay flashbang இதுக்கா ஓகேடா
the hillside ahead was to go through the building. I had to find a way to avoid electrocution. அங்க போய் பவர் ஆஃப் பண்ணுமா? சும்மாவே டார்க்னஸ் வரும். டேய்
Okay. Dirty ammos இருக்கு பரவாயில்ல. லைம்பா ஆமோ அதில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் இருக்கு மாதிரி. Some of the Taken retained echoes of their former selves, but these were just the nerve twitches of a dead thing. Nothing remained but a shell covered and filled with darkness. In most cases, these puppets were enough for the purposes of the dark presence. But for anything more elaborate, as with the writer, it was different. It needed his mind. And so rather than taking him over completely, it merely touched him. Oh. ஃபாலோன்னு போட்டிருக்கு. There was no way the flashbang grenades were standard power company equipment. Okay, idavada irikkanuma. I stared through the bars of the jail cell. Barry stood behind me, swaying on his feet, looking as ill as I felt. Agent Nightingale stood on the other side of the bars with Sheriff Breaker. Nightingale had a stack of manuscript pages in his hand. He seemed unhinged as he gloated. Well, I've got you now, Raymond Chandler. It's all here,
All the evidence, including conspiracy to murder a federal agent. I had no real plan. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. கிட்ட 4 ஆமோ தான் இருக்கு. The dark presence was moving ahead of me in the same direction I was going. A cold feeling settled itself in the pit of my stomach. Was it going for Alice? The graveyard shift may cause cancer.
The place was dead, a ghost town. Had been for decades, maybe a century. Things were never as simple in real life as in fiction. I had lost count of the times I had wished there'd be a clear reason for my writer's block. Something to fight, something to lash out on. There wasn't. I was filled with doubt. I was nothing like the hero in my books. Alex Casey had gone through his life with single-minded determination, never wavering from his goal. Even now, I was angry at myself, angry at Alice, angry at Barry. I was fumbling and I had no plan. Oh, in this hive. Anything outside of writing is a struggle. I feel ill. I managed to make my way downstairs. There's a shoebox filled with books and papers by Thomas Zane. It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet, and a good one. He writes of muses and creators summoning fabulous things from a magic lake, using his powers to shape the world, a realm of gods and dreams and demons, dark things that wait for a chance to slip through, wearing the flesh of men as disguise. Zane writes about himself, his girlfriend being taken over by a dark presence, about growing scared of the lake. Zane believes they ring true. They fit.
ஓகே. ரொம்ப நேரமா அப்ஜெக்டிவ் ரீச் த மிரர் பீக் லுக் அவுட்லேயே இருக்கு. Okay, The who's kidnapper calling? had sent me a text. Texta. The message was full of spelling errors and insults. It was telling me to hurry up. Oh. Birds. மைண்டில் இருக்குமா? ஐயோ கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம். ஓகே எப்பா ஏதோ வாய்ஸ் கேட்குது. Even behind the closed doors and curtains of his grimy room at the Majestic, the local motel, Nightingale could feel the locals' eyes on him, the unrelenting pressure of their judgment. He forced it out of his mind. For all he knew, they could all be under Wake's spell already. You do what you have to do to get the job done. He took comfort from the bottle in his hand. Please, he thought, just let me get through this. I'd have to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that.
நல்லா இருக்கு. ஓ அதுதான் அந்த அங்கே போகணுமா? ஓகே ஓகே ஃபைன். Eighth deepest lake in the world. Cauldron Lake is Carra Lake found in volcanic crater. Oh, but it's not erupted since 1970. Okay, okay.
Mott had checked all of Stucky's rental cabins. There had been no sign of the Wakes. It was dark when he'd found their car parked at the end of the road by Cauldron Lake. It made no sense. They must have taken a wrong turn, but there was no sign of them, and the car had been there for hours already. Frustrated, Mott stood on the rotten ruin of the footbridge that had once led to Diver's Isle before it sank beneath the waves years ago. The boss wouldn't be happy. ஆனால் காரில் எல்லாமே உடைக்குதான். I miss you, Tom. Did you write this? Tom. Talk to me on the TV. டிவிங்கிறா அதுக்கு என்ன டாம் எழுதி வச்சிருக்கான். I could see Cauldron Lake. I thought I could make out the spot where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be a boat. I was close now. I had to get there fast. I dreaded what I would find. I tried to hold on to Alice, but her form melted away. I was losing control. Dr. Hartman stood in her place. I wanted to hit him, but my arms were jelly. He smiled.
It was a reassuring smile, and I hated him for it. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. Wait! You? Wait! Hey, I'm here! I'm coming! No! Get away! Sorry. Please, lady. The boss didn't know who he was messing with. I didn't know. I swear, I didn't know. என்ன கிட்னாப் யார்கிட்டயும் சாதி கேக்குதான் அது என்ன பண்றான் அந்த manuscript அப்ப படிச்சது இப்பதான் வருது அவன் ஒரு இது விட்டு போயிடுவான் ஃப்ளாக் விட்டு போயிடுவான் அதை யூஸ் பண்ணி அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லி அதை எப்போ ஒரு 3-4 பேஜஸ் முன்னாடி படித்தோம் அதுவே இப்போ தான் வருது ஓகே இப்போ அந்த FBI ஏஜென்ட்லாம் அப்போ தானே வருவான் போல் ஸ்டோரியில் ஆக்சுவலி ஒரு ஸ்பாய்லர் மாதிரி தான் அது ஓ எபிசோட் 3 முடிஞ்சிச்சா was good Anna. We'll take a small break. Previously on Alan Wake, I'm hunted by the law. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. It was just a nightmare. Alice. என்ன திருப்பி அலைஸ் பார்க்கறோம் ஓகே I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now it's very important that you stay calm. We don't want you to have another என்ன இந்த லாஸ்டா படிச்ச manuscriptல வர மாதிரி பேசலாம் for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you're lying. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. It's okay, Alan. Just let go. எங்க இருக்கோம் நம்ம I felt groggy. Whatever heartbeat had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. The door was locked. I was a prisoner here. Good evening, Alan. Are we feeling better now? Feeling calm? Yeah. I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message. Loud and clear. Why, right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. Okay.
This corridor is for patients. Most of them aren't here right now. Jack took them out for a fishing trip, except for the ones who are particularly vulnerable, of course. I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing on. Spent 20 rupees for the slave. நானே அனுப்பியிருப்பேனேடா. எனக்கு யாராவது இருந்தாலான் இருக்கும். ஏன்னா ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் வரணும். எபிசோட் 3 இப்போ தான் முடிஞ்சுது. என்னன்னு பார்த்தோன்னா, நம்ம இந்த கிட்னாப்பர் ஒரு பிளேஸுக்கு வர சொல்லியிருப்பான்ல, அதை நோக்கி போயிட்டே இருப்போம். நடுவில் இதெல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கும். என்ன ஆச்சுன்னா அதில் இதெல்லாம் மிஸ்ஸிங் பேஜஸ். The darkness surged towards me, sucking everything loose from the ground into its depths, tugging at my clothes. I saw the flare the kidnapper had dropped. ஸோ கிட்னாப்பர் வந்து ஒரு ஃப்ளார் ஒன்று ட்ராப் பண்ணியிருப்பான். அதை வச்சு தப்பிச்சிருப்போம். அதுக்கப்புறம் நிறைய கதை சொன்னாங்க, இதெல்லாம் வரவே இல்லை. But these were just the nerve. இதெல்லாம் ஆக்சுவலி வரவே இல்லை. I stared through the bars of the jail cell. Barry stood behind me, swaying on his feet, looking as ill as I felt. Agent Nightingale stood on the other side of the... ஸோ எஃபிஐலாம் வந்து நம்மளை பிடிக்கிற மாதிரி நிறைய பார்த்தோம். ஆனால் அதுக்குள்ளே சாப்டர் 3 முடிஞ்சிச்சுமே. இனிமேட்டு வரும் நினைக்கிறேன். ஆனால் எபிசோட் 3ல் இந்த பேஜஸ் தானே இருக்குது. ஹார்டு தான் உனக்காக தான் வந்து. ஓகே வாங்க ப்ரோ. ஹாய் ஜவஹர். ஓகே ஆடுறேன். என்னாச்சுன்னா திடீர்னு அந்த கிட்னாப்பர் பிளேஸுக்கு போயிருப்போம்டா. போனோடனே அவன் கிட்னாப்பர் ஆகிட்டு சாதி கேட்டுன்னு இருப்பான் டார்க்னஸ் கிட்ட. டார்க்னஸ் அவனை பிடிச்சி எடுத்துட்டோம். நம்ம ஒரு ஃப்ளார் வச்சு தப்பிச்சு லேக்கில் விழுந்தோம். இருந்து பார்த்தா இவன் கிளினிக்கில் இருப்போம். நம்ம இவன் தான் ஹாஸ்பிட்டலில் சுற்றி காமிக்கலான்னு கூட்டிகிட்டு போகலாம். அப்போ நம்மளுக்கு வந்து அது பேர் என்ன ஷிசரோஃபீனியாவா ஏதோ ஒன்று மீம்லலாம் பார்ப்பனே. அது கூகுள் பண்ணுறேன். ஏதோ சொன்னான்டா. ஏதோ ஒன்று நீ போலீஸ்கிட்ட எஸ்கேப் ஆகி திருப்பி அப்போ என்னாச்சுன்னா வந்து ஓடிக்கிட்டே இருப்பான்டா. ஓகேவா? ஓடிக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த ஒரு ரேடியோ ஸ்டேஷன் போயிருப்போம். நீ அது வரைக்கும் பார்த்துருப்பியா? அங்கேருந்து ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ண பார்ப்பான். இவன் FBI பிளைண்ட் ஃபயர் பண்ணிட்டு நம்ம அப்படியே ஓடிடுவோமா? ஓடிட்டு அப்படியே ஓடிட்டே இருப்போம். அவன் ஒரு மைனுக்கு வர சொல்லுவான். ஓகேவா? காலையில் ஆயிடும். காலையில் அந்த ஜாலியாக தான் போயிட்டு இருப்போம். காலையில் டார்க்னஸ்லாம் வரல. காலையில் கார் ஒன்று இருக்கும். அது ஓட்டிட்டு அந்த மைனுக்கு போவோம். கோல் மைனுக்கு வந்து வர சொல்லுவான். நூனில் தான் வர சொல்லுவான். நூனும் ஈவினிங்கும் வர சொல்லுவான். ஓகே நம்ம காலையிலே போயிடுவோம். வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம். இவன் கிட்னாப்பர் வந்து வேறு பிளான்ஸ் மாற்றி வரத்துக்கு வர சொல்லுவான். ஸோ அங்கேருந்து நிறைய அட்டாக் பண்ணிட்டே இவன் வந்துகிட்டே இருந்தது. பெரிய பெரிய ஆப்ஜெக்ட்ஸாக ஆளுங்க ஃபுல்லாக அந்த டார்க்னஸ் தான் வந்துகிட்டே இருந்தது. ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ தான் ட்ராவல் பண்ணிட்டு கடைசியில் அந்த கிட்னாப்பரை பார்க்கலான்னு சொல்லி போவேன். போகும்போது அவன் யார்கிட்ட சாதி கேட்டுன்னு இருப்பான். யாருன்னு பார்த்தா டார்க்னஸ் தான். டார்க்னஸ் ஃபுல்லாக பிடிச்சி இழுக்க ஆரம்பிக்கும். அவன் அப்படியே உள்ளே போயிடுவான். டர்னர் மாதிரி ஏதோ பெருசாக ஃபார்ம் ஆகும். நம்மளே பிடிச்சி இதுக்காக பார்க்கும். ஆனால் நம்ம கிட்னாப்பர் ஒரு ஃப்ளார் கீழே விட்டு போயிருப்பான். அதை யூஸ் பண்ணி தப்பிச்சு அப்படியே லேக்கில் விழுந்தோம். எழுந்து பார்த்தா இவனோட கிளினிக்கில் இருக்கும். இப்போ இந்த டாக்டர் ஹார்ட்மேன். ஓகேவா? ஸோ ஒரு கிளினிக்கு டூர் கூட்டிகிட்டு போகலாம். இப்போ ஏதோ ஷிசரோஃபீனியாவா ஏதோ சொல்லுவாங்கடா மீம்லலாம். ஷிசரோஃபீனியாவா ஷிசோஃப்ரெனியா இதான் a disorder that affects a person's ability to think, feel and behave clearly. ஸோ இவன் டாக்டர் வந்து இப்போ இருந்தோன்னே என்ன சொன்னான்னா, இந்த ரிப்பு ராக்ஸர் கேம்ஸ் ட்ரெண்டிங்கா சூப்பர்ரா. ஸோ இப்போ இவன் கிளினிக்கில் எழும்போது டாக்டர் என்ன சொல்லுவான்னா, ஒய்ஃபோட டெத் வந்து உன்னைய ஒரு மாதிரி ஆக்கிடுச்சு, யூ ஆர் சஃபரிங் ஃப்ரம் ஷிசோஃப்ரெனியான்னு சொல்லுவான். ஒழுங்காக வந்து யோசிக்க முடியாது. நம்மளால் என்னென்னமோ கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டு இருப்போம். இவனையும் வந்து கெட்டவன் நினச்சிருப்போம். ஓகேவா? அதெல்லாம் அப்படியே போயிட்டு இருக்கும். இப்போ இவன் கூட்டிகிட்டு போகிறான்னு சொல்லியிருக்கான். கிளினிக்கை சுற்றி பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறான். இதுதான் ஷார்ட். So I'm just going to say this. Alice is dead. No. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face that. You're suffering from hallucinations.
paranoid delusions, என்னடா எக்ஸ்ட்ரா என்னன்னு சொல்லிட்டு an போற obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves Hey, around 1 second, bro. your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been நம்ம kidnapped. மைண்ட்ல Supernatural forces of darkness are trying ஃபேண்டசிஸ்லாம் to நிறைய stop இருக்கான் you. என்னைய மாதிரி You go இருக்கான் this bro way, he's Alan. I me wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. It's all in your head. ஸோ ட்ரக் ஒன்று விட்டுருப்பான் அது எதுனாலும் நம்ம அவன் பேசுகிறத நம்ப கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருப்பான் No one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious மாதிரி mind. டிஃப்ரெண்ட்டாக போகுது மாதிரி மூவி மாதிரி போடுதா என்னன்னு எனக்கும் புரியல நல்லா கொண்டு போகலானுங்கண்ணா Fantasy, it will return. எது உண்மைன்னு I தெரியல know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. ஹெட்ஃபோன் வந்துட்டு ஒரு கேட்க மாட்டேங்குது ஒன் செகண்ட் கைஸ் ஓகே போகலாம் திருப்பியுமா I never get tired of this view. Very inspiring, isn't it? Cauldron Lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. It seems there's a storm coming. Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Well, no matter. This way. Follow me. Alan, what I'm telling you is good news. Right now we're in control. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. Imagination is what you work with. After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it இன்செப்ஷன் doesn't, ஒரு why மாதிரி is that? ஒரு மாதிரி ஃபேண்டஸியாக போகுது ஆனால் அதை நம்ப முடியல இது ரியாலிட்டி மாதிரி இதுக்கிட்டையும் நம்ப முடியல It's very natural for you to think of me as your enemy. It's part of the I let him illness. talk. After all, Hartman I'm the obviously one So- lowered his to own bring you voice. out of the என்ன தெளிவாக சொல்கிறேன் ஸோ இவனும் வந்து ஒரு வில்ல மாதிரி தான் வந்து அந்த மேனுஸ்கிரிப்டில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஆனால் நம்ம இவன் ரியாலிட்டியில் என்ன சொல்கிறேன்னா என்ன வில்லனாவே உண்மையிலே நினச்சிக்கோ ஏன்னா நீ இப்போ பைத்தியமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் Words echoed madly inside my head. I dug my nails into the palms of my hands to stay You need focused. to work with me. Once you accept that, we can begin the journey towards your recovery. Come along. Let's go inside. Now here's the entrance to the office wing. That's for staff only. You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful stuff. Pretty damn wonderful, yeah. என்னடா பயங்கரமாக இருக்கு இடமே Scary, scary, scary. இவன் தான் பேசியிருந்தானா ஏதாவது பேசிட்டு இருக்கான்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன் யார் அவன் Emerson. ஏதோ மேனன்ட்டு வந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு மாதிரி I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. கதட்டில் கடிச்சிடுவானோ உதவ நிற்போம் For sure. Please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson. Okay. Sorry. Boo. That's Emerson. We're actually making some என்னடா progress யோகா with him, பண்றான் I'm happy to say. He works on video games. It's trash, of course. He works on video games, it is trash. All creative effort, which makes him receptive to my therapeutic methods.
No kidding. Okay, இது மாதிரி வந்திருக்கும். Now, you might have noticed the typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue. என்ன நம்ம ஏதோ எதிரிட்டு இருக்கோம்னு சொல்றான். Welcome to Cauldron Lake Lodge. என்ன இதுனா பொம்மை சத்தம்லாம் வருது. You are here to give specialist help you need. However, please observe the following. Please ask your friends, family. சரி ஒரு இல்ல வேணாம். My rheumatism's killing இவனுங்க me. தானா? There's a storm coming. Oh, what a storm. I hope it wipes this place off the face of the earth. The Among Us portion. And these two are the Anderson brothers. Odin and Thor. Odin and Thor. Put this. A heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. They even adopted new first names to complete the image traveled of Ragnarok Viking before. gods. After the band broke up, எவ்வளோ they lived 13 on a years farm nearby. 14 years நம்ம வந்து They கேம்ல are, well, in advanced stages of dementia. They're well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. I'm afraid that the lifestyle has left its mark. Bro trolled. Seriously? I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? நம்மளே பைத்தியம் நினைச்சீங்க தங்க வைக்கதாண்டாங்க பாடுறா அவனை. I'd like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Zane! You're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson farm. Valhalla. We wrote it all down, lest we forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. My head was clearing up, or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me about everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. He's checking on him now. Yeah, good thing he's not overreacting or anything. Well, he's the boss. I may need a hand here later on, Birch. The storm's bound to make you-know-who jumpy. You know how they get. Gotcha. The doc's got me looking after Wake here, but holler if Something's rowdy. I'll do that, Birch. It's hard to think. There's a shadow. The white glare of the blank page in front of me hurt எல்லா my eyes. ஸோ இதே தான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருப்பான் அவனால் எழுத முடியல அப்படின்னு. இதில் பஸ்ஸில் ஒரு ஸ்கூல் வரும்ல அது மாதிரி இருக்கு. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? I didn't know what the chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. I don't My hammer's up. Here's a friendly poke from Mjolnir wench. Oh, afraid of the crazy brothers, are ya? Not so weak now, are we? Well, things are unraveling fast. Sinclair looked bad. That wasn't a love tap. The crazy old fart hit her hard. If she was one of Hartman's goons, she had it coming. I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd been keeping them. Taking it. We're on a comeback tour, baby. Come out and face the music, Birch. It's time to pay the piper. Hammer's Way will have it say, rise up in their name.
மேலேயே கீழே ஆண்டர்சன் ஆஃபீஸு. ஹார்ட்மேன் சாரி. எனக்கு பைத்தியனுங்க வரதுக்குள்ளே போயிடும். ஓ இங்கேதான் இருக்கா? அதான் இந்த தேடிட்டு இருக்கான். இதை வச்சுதான் மாவிதன் எடுத்தானுங்க தெரியல. Do you hear me? I'm gonna sue your crazy quack ass to shreds! Seriously? Barry? Ow! About time! Barry! என்னது இவனும் பைத்தியம் மாதிரி இருக்கான்? We need to get to Hartman's office. It's right next door. You okay? Yeah. I mean, no! The cops... These were all the pages I had on me. And more. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea... Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. டெவலப் ஒரு ஸ்ட்ரகிள்ஸ் நினைக்கிறேன் நான். புரியுது. ஸோ இவன் சொன்னெல்லாம் போய் தான் ஆக்சுவலி. Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful with your ability. ஸோ அந்த புக்கில் இருக்க மாதிரி நடக்குதுல்ல, அதை வச்சு நம்ம எதாவது பண்ணலாம்னு சொல்ல வரலாம். டார்க்னஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அந்த டார்க்னஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்து அட்டாக் பண்ண அந்த ரைட்டரோட மைண்டு தான் வேணும்னு சொல்லி என்ன ப்ரோ வாட் எப்படா போதட்டு அதான் இப்போ தான்டா காமிக்குது. ஓப்பன் த லாக்குன்னு இவ்வளோ தான் காமிக்கவே இல்லையடா. டே 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 லைட் எங்கன்னு இருக்குதுன்னா இங்கே இருக்கா லைட்டு? என்னதான் இதுக்கு தான் லைட்டாக போயிடுச்சு. ஓ லைட் வேணும். அந்த பொசஸ்டாக இருக்குல்ல அந்த திங்ஸ்லாம் தெரிஞ்சு மேலே தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். சீக்கிரம் ஓடுறா. ஜென்ரேட்டர் ஐயோ இங்கே யாராவது இருக்காரு பொது என்ன இவ்வளோ பெரிய கதை அப்பா. என்ன பக்கம் இருந்து வந்தோம்? இப்படி தானே வந்தோம். கேமுக்குள்ள கேமை கிரியேட் பண்றான். ஃப்ளாக் எங்க? இப்பதான் நீ ஃப்ளாக் எடுத்தான். ஓ வலியுது இல்லனா போட்டுருக்கு படிப்போம். Hartman knew he was no creator. He had no ambitions on that front. Okay. And he certainly didn't Hartman and doctor தான் ஓகேவா?
damaged in ways that were hard to describe, or worse. It was enough for Hartman to maintain creative control and provide direction, to be a producer. That was what most of these people were in need of anyway. Of course, suitable subjects were few and far in between. Okay. எங்கடா வர லைட் எதுவுமே இல்ல எப்படா போகிறது வெளியே வந்துடுச்சா யோப்பா ஐயோ இதுக்குள்ள போயிருக்கணும்னாச்சா ஜஸ்ட் மிஸ் பரவாயில்ல ஒரு பரவாயில்ல ஏய் ஓடுறா சீக்கிரம் அதான் லூசு பயலே சொன்னல டெவோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எனக்கு அபவுட் டைரக்ட்லி டெல்லிங் அபவுட் ஹிம்செல்ஃப் சரியா இருக்கும் வா 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 கொஞ்சம் கிட்ட போனா தான் ஆக்டிவேட் ஆகுது பாத்தியா அது ஓடு அவ்வளவுதான்டா இவன் எப்பறம் அந்த பக்கம் போனா I found the car, but the gate's locked. You're gonna have to go through the hedge maze over there. Barry, I don't have a light. Take this, Al. Kurra. Oh God! Look at the house, Al. வதாண்டா இருடா ஆம்போலாம் முக்கியம்டா எங்கடா நிக்குதான் ஓ மேஸ் மாதிரி இது இந்த ஹாரி பாட்டர் படத்துல ஒரு மேஸ் வரும் பாத்தியா அந்த மாதிரி எது வச்சிருக்கான்டா ட்ரை பண்றான்டா என்னன்னு தெரியல எனக்கு பாப்போம் சொன்னல ஹாரி பாட்டர் வர மாதிரி இந்த மாதிரி திடீர்னு வரும் பின்னாடி யாரோ வராங்க சத்தம் கேக்குது இந்த மேனுஸ்கிரிப்ட் என்ன இருக்கு Viking paraphernalia that littered the area surrounding an unlikely centerpiece. A full-side stage complete with an impressive sound system with all the trimmings, including a dragon. It took a special kind of crazy to build something like this in a remote field. When the sky split and the music started blasting, it felt strange. Bro, directly telling our self Gander kote. Anamadane edukku. எவ்வளோ பேர் வந்தாலும் பார்த்துக்கணும்டா ஐயோ மாட்டினீங்கடா வாங்கடா டி
வலி டேய் ஒரு இது மூலையில் வச்சு போட்டாங்க ப்ரோ. அடிச்சிருப்பேன் எல்லாத்தையும். டேய் ஐயோ என்ன இங்கிட்டு வருது. பதால போயிடலாம். இந்த மேஸ்லேருந்து போனோம். ஏதோ ஹாரி போட்டது மாதிரி பண்ணியிருக்கான்டா. ஆனால் அதை அதெல்லாம் அதுக்கு இதானே படிச்சோம். I stared at the Viking paraffin. ஆக்சுவலி இந்த பேஜஸ்ல ரொம்ப முன்னாடி இருக்கு. இந்த பேஜஸே ஸ்பாயிலர் தான்டா ஆக்சுவலி. அதே இடத்தை சுற்றக்கூடாது. வந்தாச்சு சூப்பர்ரா. இப்போ அதான் லைட்டு ஏன்னா இன்னொரு மேஸ் மாதிரி ஆரம்பிக்குது. இல்லை ஏதோ பைத்தியம் பேசுறா. இவன் ஐயோ கோஸ்ட் மாதிரி இருக்கானே. அவனும் அந்த டார்க்னஸ் ஹார்ட்மேன் தானே அது. அண்ணாவை தான் அட்டாக் பண்ண வராதே. காலியா? அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். ஃப்ளார் போட்டோம். இந்த காஃபி கப்பாவது நான் கலெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கேன்டா. ஆட்டோ எய்ம் இருக்கா? இல்லைடா. ஆட்டோ எய்ம் தான் பண்ணுறேன். ஆனால் லைக் வந்து பாடியை சுட்டாலே போகிறோம். பின்னாடி எவனா வருவான் கண்டிப்பாக. லூசு பையன். பேதி எங்கடா இருக்கான்? அந்த பக்கம் வெளிச்சம் இருக்குடா. ஹெல்த்தை கொஞ்சம் ஏற்றிக்கிட்டு எப்படி டாச்சு? போ பின்னாடி போ. இதுவே இல்லதா? ஃப்ளாஷ் லைட் இதுவே இல்லதா? சார்ஜ் இல்லதா? இது என்ன ஃப்ளாஷ்?
ரெண்டு ஃபிளாக் இருக்கு, அதை வச்சு ஓட்டணும் அப்படியாது. கதமாண்டதோடி ரெண்டுமே கேர்ஸ் ஆகிருக்குறா. எங்கடா நின்னோம் ஹெல்த் ஏற்ற அங்கே போனோமாரா? ஐயோ, ஃப்ளாக் வச்சு தான் போக முடியும் போல். ஃப்ளாக் வச்சே போவோம். இங்கே ஒரு மேனுஸ்கிரிப்ட் இருக்குது. ஆக்சுவலி என்ன சொல்ல வராங்களா, இந்த மேனுஸ்கிரிப்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து 1-2 கிடைக்குது சரியா, மற்றவங்களாம் வேறு யாரை வச்சுருக்காங்க. அந்த டாக்டர் வச்சுருந்தா ஓகேவா, நான் திருப்பி அதை படிக்கிறேன். Barry was just glad he had survived the fall. He had been separated from Al, and there was no easy way to climb back up. He told himself he'd be okay in the gloomy forest at night. He would just have to wait for a while for Al to find his way down. Barry turned when he heard the heavy footsteps and saw the movement. The man-shaped shadow lunged at him from the bushes, an axe held high. Barry screamed and threw up his hand. The world exploded. டேய், எனக்கு புரியுதுடா, இதெல்லாம் வந்து ஆர்டரில் இல்லைடா, ரேண்டமாக வந்துட்டு இருக்குடா. அதனால தான் எபிசோட் 3 இங்கே போய் எபிசோட் 3 வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டில் முடிஞ்சது. ஓகே, வேக் அட்டாக்டு பை டார்க் பிரசன்ஸ். ஓகேவா, இதெல்லாம் பார்த்தா வேக் அண்ட் பேரி இன் செல். I stared through the bars of the jail cell. Barry stood behind me, swaying on his feet, looking as ill as I felt. ஆனால் இதெல்லாம் நடக்கலையே. On the other side of the bars with Sheriff Breaker. Nightingale had a stack of manuscript pages in his hand. He seemed unhinged as he gloated. Well, I've got you. இல்ல இதுதான் அங்க போச்சா? Real life as in fiction. I had lost count of the times I had wished there'd be a clear reason for my writer's block. ஏட்ரா வேக் டச்டு பை Some of the taken retained echoes of their former selves. எனக்கு இந்த வேக் அண்ட் பேரி என்ன செல் தான் எப்ப செல்லுக்கு போனோம்? Barry stood behind me, swaying on his feet, looking as ill as I felt. Agent Nightingale stood on the other side of the bars with Sheriff Breaker. Nightingale had a stack of manuscript pages in his hand. டேய் இது ஆனது தான்டா. இது ஆல்ரெடி இது எனக்கு இப்போ புரியுதா? ஆக்சுவலி வந்து இந்த பேஜஸ்லாம் வந்து ஜம்பிள் ஆகிருக்கு. இது வந்து அந்த கேட்டு கிட்ட பார்ப்போம்ல, அதுதான் ஜெயில் செல்லுன்னு சொல்லி மெட்டாஃபோர் மாதிரி சொல்கிறானுங்க. ஓகேவா, அந்த ஒரு வெயிட்ரஸை தேடி போவோம்ல, அவள் கூட காஃபியில் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுவாள் என்னமோ. ஸோ அப்போ நைட்டிங்கேல் அவன் வருவான்ல FBI, அவன்கிட்ட தப்பிப்போம்ல. ஆனால் பேரியும் உள்ளே தானே இருந்தான். ஐயோ இல்லை, தப்பாக சொல்கிறதா நினைக்கிறேன்டா, தெரில. இப்போது லைட்டாக எனக்கே படித்தா லைட்டாக குழம்புது. ஆனால் இங்கே போகிற ஸ்டோரி எனக்கு புரியுது தெளிவாக. என்னமோ ஆக போகுது. இது எனக்கே வந்து கொலாப்ஸ் ஆகுது ஸ்டோரி படித்தா. என்னான்னு பார்ப்போம். அப்படியே வரும். அது இதுக்கியா ப்ரோ? இது தனியாக பேசிட்டு இருக்கணும். டேய் ஓ, ஆல்ரெடி இது ஆகிட்டானா? இவனை வச்சு நான் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன்டா பேட்ரி. ஆச்சா இதுக்கு சே பேட்ரி வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன்டா, 2 பேட்டரியை. பரவாயில்ல, ஒரு ஃப்ளாக் ஒரு ஃபுல் சார்ஜ் இருக்குது. என்ன அடிக்கடி இங்கே இருக்கிற ஃப்ளாக்? ஓகேடா, சூப்பர்ரா. ஏய் சரியில்லடா. ஏதோ அடிக்க போகுது. பேரி தானே அது? ஏய் இல்லடா, இதுதானா ஒருவேளை ஜெயில் செல் வெளியே நிற்குதான்னு? ஆனால் அதை எபிசோட் 3 தானே பார்த்தேன். அப்போ நான் இப்போ FBI ஏஜென்ட் வரானா? புரியலையே எனக்கு. ஏய் இப்போ இதானே படித்தோம், பேரியை வந்து ஜெயில் செல்லில் பார்த்தோம்.
அப்பனா இப்போ FBI ஏஜென்ட் ஏதோ வரணும் நினைக்கிறேன். போச்சுடா போச்சுடா போச்சுடா. ஐயோப்பா ஜஸ்ட் மிஸ்டா. இன்னொருத்தங்கடா. சரி என்ன ஐ ஃபவுண்ட் இட் சொன்னா ஓப்பன் பண்ணல. இவனே ஒரு கற்பனைன்னு நினைக்கிறேன். தெரியல ஏதோ டிஃப்ரெண்டா போடுதா. ஐ ஃபவுண்ட் இட் சொன்னா ஓப்பனே பண்ணல. அது எல்லாம் முடியாத வரைக்கும் சண்டை போடணுமா? திடீர்னு எங்கடா பின்னாடி இருந்து வந்தானுங்க. ஏய் சவன் பண்ணியிருக்காங்கடா. வா 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 வா. டேய் போச்சுடா போச்சுடா போச்சுடா. டேய் 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 ஐயோப்பா ஆக்செல்லாம் தூக்கி போடுறானுங்கடா. கொன்னாத ஹெல்த் ஏத்திக்கலாம். போ 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 போ. டேய் கடைசியில் செத்தண்டா. ஐயோ சே பிஸ்மில்லா. சே ஒரு மாதிரி டார்க் ஃபுல்லாக கேம் டார்க் டீமில் இருக்கிறா. அப்பா ஏய் டேய் கேட்ட தொலைந்தான்டா. எவ்வளோ தான்டா நான் எல்லாரையும் அடிக்கணும் வந்துகிட்டே இருந்தானுங்க. ஓகே Please tell me we're headed for the nearest "You're now leaving Bright Falls. Come back soon" sign. We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. எப்பா பின்னாடி பார்த்தேன் அந்த இது ஆலன் வைக் அவனோட இதுதானே ஃபோட்டோ.
ஸோ அந்த கால்ட்ரன் ஆண்டர்சன் ஃபார்ம் அந்த கால்ட்ரன் லேக் தானே போகுதுன்னு சொன்னாங்க. அங்கே தான் போகலாம் போல. But that's fine, Barry. Oh, you got that right, Al. You're barking mad. You are by far the craziest. But maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps. இந்த கேமை முடிச்சானா இல்லை முடிக்காம பாட்டு கொண்டு போனானா பாட்டு வேற ஸ்டோரியானு தெரியல. But she's not dead. Al, how can you know that? I know, Barry. I can. Al, I know. Listen. ஜான் விக் மாதிரி தான் இருக்கான், ஓட மாட்டான். ஒன்னா அதில் காமெடியாக ஓடுவான், இல்லை வந்து ஓட மாட்டான். It does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before. It happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down. That's a fact. ஸோ நம்ம ஆயுதக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறான் மற்றவங்களுக்கும். ஆண்டர்சன் ஃபார்ம். But they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. ஓ ஓகே ஓகே. அவங்க ஆண்டர்சன் ஃபார்மில் ஏதோ மெசேஜ் இருக்கான். எப்பா ஓகே லுக்ஸ் சொல்கிறேன். புதிரு புதிரு ஓ ஸ்டார்டிங்லேயே ஹெல்த் இல்லையா? I lost my gun in the crash. Barry was nowhere to be seen. Barry! Barry! Oh, man, you're okay! Jeez, it's good to hear your voice! I was trying to get out of the car, but the ground gave way. Man, what a drop! Don't worry, your cutout is fine. Forget that! Are you okay? I hit some bushes. திருப்பி எல்லாமே போச்சா? கன்னு போச்சு, கார் ஃபிளாஷ் லைட் போச்சு. Al, there's something moving down here. Barry, it's a take-it! Use a flare, Barry! Oh, yeah! Barry, are you alright? டேக் கண்ணா டார்க்னஸ் தான் மீன் பண்ணுறான், ஓகேவா? I'm great. ஃப்ளார் வச்சு ஷூட் பண்ணனே போயிடுச்சு. New York City before, huh? Around to the farm, Al. I'll be waiting. Barry, just wait for me, okay? Al, I'm not staying here. It's suicide. I'm going to the farm. I'm gonna go ahead and secure the area. You can catch up. Don't worry about it. இது எதுவுமே இல்லையடா. Now he's Rambo. This would turn into a disaster if I didn't catch up. சீரியஸ்லி கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை. எதை வச்சு ஃபைட் பண்ண? டார்ச் பண்ணணுமா? டே 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 அதை மட்டும் பண்ண சொல்லாதீங்கடா. இது டர்ன் ஆன் பண்ண முடியுமே. டே 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 இப்படியா அடிப்பீங்க வந்து? ஓ லைஃப் இல்லதா கதமோ இங்கே செட்டு தான் போலையே. பின்னாடி என்னடி வருதுடா பின்னாடி. டே அந்த லைட் போட்டால் தானே முடியும். கதமு ஃபாலோ பண்ணிட்டே வருதுடா. என்னது அந்த புள்ளி? Shadows crawled over the gate. I needed a light to destroy them to get through. லைட்டே வரல. பவர் இல்லையா? சிட்ராதே. இங்க ஒரு மேனுஸ்கிரிப்ட் இருக்கு. Agent Nightingale stared at the passed out rider. The man was sleeping off one hell of a night. Nightingale felt a stab of envy at Wake's oblivion, but he had a job to do. He put the gun to Wake's head and almost became a murderer. Nightingale வந்ததுக்கான அப்பனா பொதுவான பாப்போம். Biting his teeth, he tried again to pull the trigger. He lost the nerve. Wake stirred.
ஆறு எபிசோட்ரா மொத்தமா 4 இருக்கண்டானா இன்னும் எவ்வளோ போகலாம் எவ்வளோ நாள் 10 நிமிஷம் இல்லாமா I hoped there'd still be a working generator somewhere around here to power up the old lights by the gate. ஐயோ சே ஜம்ப் let's okay. I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. I had no choice adi gun illa dodge odalavu dana pannu rombalam panna maatenda செத்தாண்டா வாய்ப்பே இல்லடா வாய்ப்பே இல்லடா அந்த லைட்டுக்கு போயிடலாம் லைட்டுக்கு போனால் வர மாட்டானுங்க இப்போ வாங்குறா ஸோ நல்லா காணாம போயிட்டாங்க இப்போ ஏசு அப்பப்போ காப்பாற்றுவாரு யாருக்காது car was driving away from the farm headed in the same general direction as I was. For all I knew, it was Barry, caught in the consequences of leaping before looking. Barry adu superra hold to switch heavy duty flashlight அப்பனா இத பெருசா அட்டாக் பண்ண வருது கன் இல்லையாடா போகுறீங்க கார் திருப்பியும் நம்மள நோக்கி வருது இதுக்கே ப்ரோ I would see the damage soon. I'm trying to deliver each page to the right time and place. I'm trying to show you how the story goes. என்னது இது I had seen glimpses of the light before. I had seen it in my dream. It was a strange spaceman or a diver. The dark presence followed the choreography laid out to it in the manuscript, growing stronger and stronger, moving like a storm from one scene of destruction to the next. But it was still bound to follow the story and chain to the dark place it came from. When the story reached the end it longed for, it would finally be free. ஏதோ லைட் தான் வந்து இந்த பேஜஸ் கொடுக்குது. He was the one who'd been placing the pages on my path. இதெல்லாம் ட்ராப் ஆக்சுவலி ஒயிட் கலர்ல இருக்கு. இப்பதான் நான் சொன்னேன் எப்படா பார்க்கல முன்னாடி தான் நான் பொறுமையா இருக்கும். இங்க லைட் வருது. The storm raged on as the Anderson brothers walked unsteadily away from the clinic with the other patients in tow, knowing that this time they wouldn't return. The darkness around them seethed with horrors, but Tor and Odin were unafraid. Their eyes glinted with guile.
They knew every secret path, and there was blood on their hands. They had... Super ra. Someone had left a gun behind. Now I had a fighting chance of reaching the farm. தம்பி 2 புல்லட் தான் இருக்கு. I had a fighting chance. எதுக்குறதே 2 புல்லட் தான்டா அவகிட்ட. இங்கே யூஸ் பண்ணிட்டேன். டேய் லைட்டுக்கு போறான்டா. லைட்டுக்கு போறான். அப்பா always 1 HP இதுக்கேரா எங்கடா போனே? I could see the car, but there was no sight of the driver. இந்த காரை இவங்க யாரோ ஓட்டிட்டு வந்தாங்க. ஓகேவா, பேரியா இருக்கும் நினைச்சு நம்ம இங்க வந்திருக்கோம். Anybody here? நான் இது வரைக்கும் என்னன்னு பார்த்து முடிக்கிறேன். இது என்ன சத்தம் அது? I know you. You were in jail the other day. I went to the farm again for the moonshine, you know. It makes you see. Hey, even the first was jail பாத்துறோம். அவன் தானே இது. They're in the loony bin. My buddy Danny, I lost him. Something's gone wrong with him. It's not him. Like a real bad follow-up to a real good movie. The best friend's suddenly the bad guy who wrote this crap anyway. I've run through every possible course in my head. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. No one will survive. Darkness will consume everything. This is what it's wanted all along. It will be free, unstoppable. It used Alice to get to me, dangled her in front of me to keep me going. It was never going to release her. I'm going to change this. I'll escape. I've written myself into the story. Let me guess. Danny, huh? There have to be victims along the way. Near escapes. Cliffhangers. In a horror story, it can't be certain that the hero will succeed or even survive. The farm was still a good distance away. I'd need a car to get there fast. என்ன இது வரைக்கும் முடிக்க வரா? If Barry wasn't up here, he was probably in trouble down at the farm. For a moment, I felt bad for doubting him. After all, I'd made it this far myself. But Barry was Barry.
farm was still a good distance away. I'd need a car to get there. ஓகே சரி முடிச்சிக்கலாம். 3 மணி நேரம் ஆகுது. இந்த வச்சு தான் டெட் பை டேலைட்லாம் பண்ணாமல் போல் நல்லா இருக்குல்ல. ஆக்சுவலி டிஃப்ரெண்ட்டாக போகுது. நம்ம டியூஸ்டே லீவ் தானே, டியூஸ்டே கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஓரளவுக்கு வந்துட்டு பாடிக்கு மேலே வந்துட்டேன் நினைக்கிறேன். சாப்டர் 4 இருக்கேன். மேபி இன்னும் என் பண்ணிக்க, மேபி இன்னும் ஒரு லைவ் 2 லைவ் நான் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துட்டு வரேன். பார்த்தா யாராவது ஸ்பாயில் ஆயிடுமான்னு பார்க்குறேன். ஸோ அதான் இந்த ஃபார்முக்கு வந்தோம். இன்னும் ஃபார்முக்கே போகல. ஓகேவா, ஆண்டர்சன் ஃபார்முக்கு இப்போ கார் வேணும்னு சொல்லி வந்தோம். அங்கேருந்து ஒரு ஃபைட்டு எதுவும் வந்துச்சு. நம்ம வந்து அப்படியே அடுத்த லைவில் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். நல்லா தான் ஏதோ டிஃப்ரெண்ட்டாக போடுதா, ஒரு மாதிரி டார்க்காக நல்லா தான் இருக்குது ஆக்சுவலி. அதான் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பார்ப்பீங்கன்னு பார்த்தா யாருமே ஆனால் ஆளை காணும். இட்ஸ் ஓகே, ஸோ சேட். பார்ப்போம், இந்த கேம் முடிச்சுட்டு அதாவது ஜாலியாக இருப்போம். ஓகே, நானும் அப்படியே கிளம்பிக்கிறேன். ரெட்டு இன்னும் வரலடா. ப்ரோஸ் பொசஸ்ட் நவ். ரெட்டர் மோஸ்ட்டாக வாங்க மாட்டேன். என்னென்னு பார்ப்போம். நான் வரட்டும், ரிவ்யூலாம் வரட்டும். வந்தால் அது வாங்கினா மேபி பண்ணலாம். பார்ப்போம். 17th எஸ் 17 தான் வந்து நினைக்கிறேன். அப்போ நான் அப்போ தான் ப்ரைஸ் பண்ணுவேன் நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. ஓகே, அப்படியே முடிச்சுப்போம். நல்லா போச்சு ஆக்சுவலி. எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஆக்சுவலி. இந்த கேம் நல்லா தான் போகுது. போர் எங்கேயும் அடிக்கல. ஒரு மாதிரி பயமாக இருக்குது. ஜம்ப்ஸ்கேர்லாம் அப்பப்போ வருது. எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டியில் வச்சா அந்த ஸ்லோமோ வராதுன்னு நினைக்கிறேன். பின்னாடி வந்து எவனாச்சும் திடீர்னு வரான்னு வையேன், அது கொஞ்சம் ஸ்லோமோவில் காமிக்கிறாங்க. ஹார்ட்லலாம் இருந்தால் பட்டுன்னு வந்து ஜம்ப்ஸ்கேர் ரொம்ப வரும்னு நினைக்கிறேன். தெரியல, மேபி ஹார்ட்னா தான் தெரியும். அப்ஸ்கேல் மட்டும்தான், ஒன்றுமே இல்லை தான். அதான் எனக்கும் தெரியல என்ன பண்ணுறது. அது வேறு நான் ஸ்டோரி தெரிஞ்சு போச்சு. நான் என்ன பண்ணேன்னா ரெட் டெட் 2 முடிச்சுட்டு ப்ரீக்யூவல் தானேன்னு சொல்லி எப்படியோ அது பிசிக்கெலாம் வர போகிறதுல. இப்போ நம்ம தான் கன்சோல் இல்லையே, பயந்த மாதிரி இல்லைடா. கொஞ்சம் ஹாரர் கேமாக இருந்ததுனால அப்படி தனியாக ரூமில் இருட்டில் உட்காந்து ஆடிட்டு இருந்தேன் இவ்வளோ நேரம். அதனால் அப்படி பேச தான் நினைக்கிறேன். ஒரே லைட் வந்து மானிட்டரு, சைடில் லேப்டாப் லைட், அவ்வளோதான். சார்ட்டு பிடிக்க லேப்டாப்பு, மானிட்டர் கேம் ஆடு. ஓகே பார்ப்போம். நான் அதான் அந்த ஸ்டோரி ஃபுல்லாக தெரியும் ரெட் டெட் 1 எனக்கு. ஆனால் ஆடணும் போல தான் இருக்குது. ஏன்னா ரெட் டெட் 2 ஆடியாச்சு. பார்ப்போம். நல்லா இருந்தது கேம் பிளே. பார்ப்போம், நல்லா இருந்தது. அவன் இனிஷியலாக பக்கெலாம் வருவான். பக்கெலாம் எதுவுமே இல்லாமல் இருந்தால் பார்ப்போம். கம்மியாக ப்ரைஸ் பண்ண வாங்கலாம், யோசிப்போம். ஓகே கைஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை. ஒரு இதுவுமே இருக்குல்லையே, இல்லை ஒரு ஃபோட்டோ சரியா? ஓகே.